क्या चीज? कोविड की वजह से नहीं है या किस वजह से नहीं है? हाँ, कोविड की वजह से सेल हो गया, जितना स्टॉक था मतलब सभी चला गया, अभी न्यू तो स्टॉक आया नहीं अभी तक। तो वो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जाता है आप लोग का सिलेंडर्स या फिर मतलब लोग लेके जाते हैं? हाँ, वैसे हॉस्पिटल में जाता है, कोई पर्सनल भी आता है। आप लोग के पास क्या ऑक्सीजन सिलेंडर है? नहीं है नहीं, हम लोग मतलब ऐसे इंक्वायरी कर रहे थे कैसा है अभी। हाँ, अभी तो नहीं है, अभी बहुत मतलब क्या बोलो, अभी मतलब मिला ही नहीं है अभी। This was a conversation that we had with one of the private oxygen suppliers in Guwahati. The second wave of COVID-19 is tearing through India. The shortage of oxygen is killing more people than the virus itself. With the rise of COVID-19 cases in Assam and especially in Guwahati, concerns regarding the availability of oxygen is also rising. Today we'll be speaking to a few local suppliers of oxygen to know as to what are the demands of the people and the hospitals right now, and in case there is a future crisis, what will these local suppliers do to meet that crisis. যোৱা পৰহিৰ পৰা আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ কল আহে মিনিমাম আপোনাৰ 20 বা 25। এটা ষ্টক ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিলে আমি নাপাওঁ মাল, কাৰণ আমি ইয়াতে যি দামত বেচিম তাতকৈ দুগুণ দামত আমি কিনি আনিব লাগিব, গতিকে আমি সেইটোতো নোৱাৰিম ন। ক'ৰ পৰা আনে আপোনালোকে? আমালোকে ধৰক বাহিৰৰ পৰা আনো, ইয়াৰে যিকেইটা ফেক্টৰী আছে তাৰ পৰাও লওঁ, কিন্তু তেওঁলোকেও দিব নোৱাৰে এক্সট্ৰা। আপুনি যে ক'লে আপোনাৰ ষ্টক নাই, যদি আগলৈ ডিমাণ্ডটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব? ঠিক মানে তেতিয়া আৰু বেছিকৈ আহিবনে আপোনালোকৰ তাত ষ্টক? এতিয়া আমাৰ তাত সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, এইটো ডাইৰেক্ট এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিব বস্তু দিব নোৱাৰে বুলিয়ে কয় কিছুমানে। ডাইৰেক্ট কিছুমান মানুহ কল কৰা যায় বা ডিলাৰবিলাক কল কৰা যায়, মাল নাই বুলিয়ে কয়। অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ যদি মানুহে কিনিব আহে মানে কিমানমান দামত পাব আৰু ৰিফিলৰো কিমান দাম হ'ব? এতিয়াতো বৰ্তমান যিটো হৈছে, এতিয়া চিলিণ্ডাৰৰ যি ধৰণৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, এটা আগতে আমি ধৰক 12,000ত বেচিছিলোঁ, এতিয়া আমি 15,000 ল'ব লগা হৈছে, কাৰণ বেছি দামত কিনিব লাগে। এতিয়া তাৰমানে চিলিণ্ডাৰবিলাক বিচাৰি আছে, আমি দিব পৰা নাই। আমি আনো 2-3 পিচ আনো, চেল কৰোঁ। ডেইলি কাষ্টমাৰ 15টা আহিব, দুজনক দিব পাৰিম, বাকীবিলাকক দিব নোৱাৰোঁ। সেইটো অভাৱ হৈ আছে চিলিণ্ডাৰৰ, এইটোৱে। We also spoke to two leading oxygen manufacturing companies in Assam. Representatives of both the companies said that they are rapidly increasing production. Measures are also put in place to avoid a shortage of cylinders if any crisis were to hit Assam. How many oxygen cylinders are you supplying to the hospitals compared to as it was previously? Previously, it has gone twice as of now, but we are very much sure it will go more. But there is again a limit to our production and their beds in the hospitals. They cannot take more patients beyond the beds, so we are trying to match it. So right now it is double of what it used to be. Yeah, in this early stage also it has reached almost double. Okay, so in the coming days, if the number of COVID patients increase, Yes. so in your part, is it possible to increase the production or Yes. it has reached its peak No, level? we have flexibility to increase our production. যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ কোভিড আহিছিলে, ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ কোভিডত ডেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টেকেন চাম ভেৰি গুড ডিচিশ্যন। মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত যিবিলাক হস্পিটেল আছে, those hospitals are medical college hospitals. আৰু এজ অন ডেট অসমত 7খন অপাৰেশ্যন ষ্টেজত হস্পিটেল আছে, মানে মেডিকেল কলেজ, আৰু কিছুমান মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা ষ্টেজত আছে। তো গোটেইবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টে কৰিলে কি ফৰ্মেল টেণ্ডাৰিং কৰি পেলাই চবতে লিকুইড অক্সিজেনৰ টেংক হয়। গতিকে এখন হস্পিটেলত 40 কেল লগত এটা 20 কেলৰ টেংক আছে, 20 কেল। 20 কেল টেংকটোৱে কি কৰে, তাত কি পায়, তাৰ 2,500টা যিটো আপোনাৰ জাম্বু চিলিণ্ডাৰ থাকে, সি এটা টেংকে 2,500 চিলিণ্ডাৰৰ ষ্টক ৰাখিব পাৰে, ডেট ইজ দ্য কেপাচিটি। তেনেকুৱা এখন হস্পিটেলত ধৰক 2টা টেংক আছে, মানে 5,000 মানে 5,000 বিগ চিলিণ্ডাৰৰ কেপাচিটি এখন হস্পিটেলত আছে আমাৰ অসমৰ মেক্সিমাম মেডিকেল কলেজত। Guwahati itself, that Yeah. people are now looking forward to buy oxygen cylinders beforehand in case Yes. Guwahati comes in. Yes. Are you getting phone calls regarding Correct. Yes, I'm getting from morning almost 6 till midnight I'm getting calls, but just to it's not that some segment of people they have money they will buy and keep it. It's not a trophy.
So we are now putting a track on it that they have to show the COVID positive certificate. যোনকেইখন অসমৰ হস্পিটেল আছে সেইকেইটা মানে এতিয়া ৱেল ইকুইপড হয় মানে ৱেল ইকুইপড মানে কি আমাৰ চাইডৰ পৰা বা মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ চাইডৰ পৰা বা আমাৰ চাইডৰ পৰা এইটো ঠিকে আছে কিন্তু যদি কাৰোবাৰ মিছ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে হৈছে এটা চাব যদি বা কথাটো কাৰোবাৰ মানে হস্পিটেল আছে তাৰ যিটো ডেইলি কনজাম্পশ্যন অক্সিজেনৰ 80টা ইট ইজ এক্সপনেনচিয়েলি চাবলৈ বাঢ়ি গৈছে আজি 80টা কালি 90টা কালি 100টা সি যদি এতিয়া যদি সেইমতে সি চ'ৰ্চ কৰিব পৰা নাই বা প্লেনিং কৰা নাই যে আজি সি 80টা লাগে সি 80টাই আনি থৈছে যদি আজি ষ্টকত 40টা এক্সট্ৰা ৰখা নাই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বা যদি অহাকালি সি যদি প্ৰজেকশ্যন কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো সিহঁতৰ প্ৰব্লেম বা কোনো প্ৰাইভেট হস্পিটেল বা গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল Behind me, you can see one oxygen tank. Now, 2 such liquid oxygen tanks have been installed in GMCH last year. Each of them have a capacity of 20,000 liters, which is equivalent to somewhere around 2,500 oxygen cylinders. Now, imagine if these tanks would not have been installed here, it would take trucks to deliver oxygen cylinders from the plant to GMCH. If there is any delay in the when the trucks come, if there is any delay, that would cause the lives of the COVID-19 patients admitted in GMCH. Now, as we have spoken to one of the workers, he mentioned that it takes around 20 days for 15 to 20 COVID patients such that this tank is empty. When it is empty, it gets refilled around and it takes around 7 hours to refill these tanks. টাংকাৰটোৰ পৰা আমাৰ গেছটো ইয়াত পাছ হয় ইয়াৰ পৰা আকৌ ভিতৰলৈকে যায় ভিতৰত পেচেণ্ট নাপায় যদি টাংকাৰটো একো প্ৰব্লেম নিদিয়ে আমাৰ চিলিণ্ডাৰ ইউজ নকৰোঁ আৰু যদি টাংকাৰটো কিবা কাৰণত প্ৰব্লেম দিয়ে তেতিয়া আমি চিলিণ্ডাৰটো ইউজ কৰোঁ From what we have gathered today, there are 3 major takeaways. Number 1, the manufacturing companies are increasing their oxygen production process with the help of the state government. This is to avoid any future crisis of oxygen in Assam. However, the retailers are facing a shortage of oxygen cylinders. Also, if you want to purchase an oxygen cylinder, you will first have to produce the COVID positive result of the patient. Number 2, we as individuals should not panic buy oxygen cylinders and also not encourage the retailers to enter the black market. Number 3, currently GMCH and some private hospitals are very well equipped with oxygen. However, the number of oxygen beds in the hospitals are very lower. So in future, if the cases are to increase, we might face a bed crisis in the hospitals. Don't forget to like, share and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.